Thank you very much. First of all, I sincere gratitude to the organizing committee for arranging such a nice conference. And my pleasure to thank my colleague and my very chair of the faculty and the chair, Dr. Kushman. And I'm working as a professor in the Department of Physics with a small laboratory. There's Nanotechnology Research Laboratory. Asked about the topic is exploring nanotechnology research in Bangladesh for environmental remediation. So, what facilities we have, what facilities we have created, and how can we conduct nanotechnology research in Bangladesh within our limited resources. After the current questions at any time, you can ask me, you can stop me, and definitely I will try to answer this question. অনেকটা আমরা যেহেতু অডিয়েন্স কম আমরা অনেকটাই ইনফর্মাল ওয়েতে যাবো। হ্যাঁ, সো আমাদের এটা সার্কুল প্রায়োরিটি বলছেন যে আমরা একটু এক্সচেঞ্জ করবো আমাদের আইডিয়াস গুলো রিসার্চ গুলো, এটা আমাদের মেইন পারপাস, যাতে আমরা বুঝতে পারি এটা আমরা কি করতেছি, সো দ্যাট উই ক্যান ক্রিয়েট ফার্দার কোলাবোরেশন and we can share our facilities and expertise as well. Sense of question. আমার টেস্ট করতে পারেন। তো আমরা যদি একটু দেখি, আমরা যারা ন্যানোটেকনোলজি রিসার্চ করি, আমাদের এটা আপনারা জানেন যেটা ডাইমেনশন ডিপেন্ডেন্ট প্রপার্টিজ, এনি ম্যাটেরিয়াল অর এনি ডিসিপ্লিন, in any discipline we can conduct nanotechnology research. The main purpose is the dimension. আমরা একটা সার্টেন ডাইমেনশনের নিচে গেলেই যখন যে ম্যাটেরিয়াল যে প্রপার্টি, তার বাল্ক প্রপার্টি যে এটা অনেক পার্থক্য থাকে এবং অনেক ফ্যাসিনেটিং প্রপার্টি শো করে, সেই প্রপার্টি গুলো আমরা স্টাডি করি এবং তাদেরকে কিভাবে আমাদের ডেইলি লাইফের অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ করা যায়, হ্যাঁ, সেটা আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করি এবং সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমরা টেস্ট করি। তো আমরা যদি একটু ডাইমেনশনটা দেখি, the concentrated watermelon around 10 centimeter, then actually we are going down at the nanoscale and we go to the nanometer scale, which is actually 10⁻⁹ meter, and the average size of the particles are around 1 to 100 nanometer, and such a time scale is known as nanoscale. So this scale আমাদের nanotechnology research আমরা conduct করি। আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে কি ধরনের ন্যানোমেটেরিয়ালস আমরা স্টাডি করি, এইটার ক্লাসিফিকেশনটা হয় টু টাইপস। একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস বেসড, ফর এক্সাম্পল কার্বন বেসড ম্যাটেরিয়ালস, তাদের একটা ক্লাসিফিকেশন করি, বা মেটাল বেসড বা সেমিকন্ডাক্টর বেসড। আবার ডাইমেনশন বেসড, যে 0 ডাইমেনশনাল কোয়ান্টাম ডটস, 1 ডাইমেনশনাল ন্যানোওয়্যারস, ন্যানোরডস এটসেট্রা, 2 ডাইমেনশনাল ন্যানোপার্টিকেলস or nanomaterials are nanofilms, nanolayers, and 3-dimensional polycrystals. And further কিছু আমরা just graphene, for example, it's very common nanomaterials and it is very good properties and that is very useful for our daily life. তারপর যদি আমরা দেখি যে আমরা কিভাবে ন্যানোমেটেরিয়ালস সিনথেসিস করি, মেইনলি যে দুইটা টেকনিক আমরা ইউজ করি, একটা হচ্ছে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আর একটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ। তো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা বাল্ক ম্যাটেরিয়াল আছে, এই বাল্ক ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা সামহাও তাকে যদি আমরা ব্রেকআপ করি এবং গ্রাউন্ড করার পরে আমরা ছোট পার্টিকেল নিয়ে আসি, তখন এটা হয়তো মাইক্রোমিটার স্কেলে ছিল, হ্যাঁ, at the end of the day এটা go to the 1 to 100 nanometer scale and this is the nanoparticle. The other way, the bottom up approach আমরা molecular atomic level থেকে তারপরে নিউক্লিয়ার এবং গ্রোথ করে আলটিমেটলি আমরা আসি ন্যানোপার্টিকেলে। So this is the bottom up approach. So in Bangladesh, actually, both approach we use for the synthesis of nanomaterial. And এদের কিছু আমরা দেখাবো যে কিভাবে আমরা আমাদের লোকাল ফ্যাসিলিটিস ইউজ করে আমরা লোকালি কিভাবে ন্যানোস্ট্রাকচার ম্যাটেরিয়াল সিনথেসিস করতে পারি সেটা আমরা দেখি। একটু যদি আমরা হিস্ট্রিতে যাই, তাহলে এটা আসলে খুব নতুন কিছু না। অলমোস্ট 2000 years ago, sulfide nanostructure used by Greek and Romans to dye hair. Around 1000 years ago, gold nanoparticles are used to produce different colors in windows. But this field of study became very popular, and Richard Feynman presented talk at Caltech, and his topic was there is plenty of room at the bottom, and he asked clearly why cannot we manipulate materials atom by atom. Then this is literally called the birthday of nanotechnology.
এখান থেকে আসলে এই রিসার্চটা এই after his hypothesis or his brilliant talk actually the starting for birthday of nanotechnology. Then this word actually nanotechnology was proposed by Norio Taniguchi from Japan, and a revolutionary work was done by IBM, and they have developed scanning electron microscope, and which allowed actually imaging and manipulation of individual atoms and molecules in the field of nanotechnology. আমি যদি একটু দেখি তার অ্যাপ্লিকেশন রাইট very big applications. It's a very big tree actually, from colorings, drug delivery, information storage, energy, carbon monoxide, carbon dioxide production, hydrogen production. In all sectors actually you get some sort of energy of this nanoparticle or nanomaterials. So what we do if you really want to do some research in the field of nanotechnology, first of all, actually, we need the synthesis facilities. And to go for the synthesis, actually, if we do some simulation, আমরা এটা পসিবল কিনা, আমরা যেটা synthesis করতে চাই, এটা পসিবল কিনা, এবং তার যে optimization, and conduct it by performing some simulation, that will be very time, less costly and less time consuming. তো আমরা এটা করি, প্রথমে আমরা একটা সিমুলেশন করে আগে দেখে নিই যে এটা পসিবল কিনা, দেন আমরা চেষ্টা করি যে আমরা সিমুলেশন থেকে যে আইডিয়াটা পাই সেটা দিয়ে আমরা এটা সিনথেসিস করতে। তো এই সিনথেসিস গুলো যেগুলো আমরা ওয়েট কেমিক্যাল টেকনিক ইউজ করতে পারি, বা এইগুলি খুব একটা কঠিন কিছু না, আসলে আমরা ইজিলি করতে পারি না। তারপরে আফটার সিমুলেশন উই ডু দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন। ফার্স্ট অফ অল উই লুক এট দেয়ার এক্স-রে refraction pattern, we look at their crystallogic structure, their phase, their morphology, chemical states, etc. So after doing the characterization, আমরা একটা guess করার চেষ্টা করি where it can be used, how can we use the properties of this nanomaterial, then we go for the application. Again, to understand the whole phenomena, its mechanism, we try to do again the simulation so that we can make a bridge between theory and experiment, and we can clearly understand what actually we are seeing and what we would like to say and what is our message. So there also simulation gives us some very good information. So actually it's a circular process between synthesis, simulation, characterization, and application. In Bangladesh, actually, there are not much facilities for doing nanotechnology research. We have some facilities, but they are spread out. But at some point, there are some facilities, at other point, there are some other facilities. So sometimes we share those facilities. So we have a laboratory, a small laboratory, and here we got around four grants, around 10 projects. And since 2014, our students have published around 35 journals, and most of them are in Q1 rank journal. And the most important point is that our students got around 27 awards in different national and international conferences after presenting their research as best oral presenter or best oral poster presenter. So this was a nice achievement of my laboratory. What do we have? We have almost all the facilities for doing the synthesis. We have solvent technique facilities, we have hydrothermal technique, ultrasonication, and particulation technique. For characterization, we have catalytic loop pressure, we have manipulation measurement setup, UV spectroscopy, FTS spectrometer, force spectrometer. Recently, we have installed electrical workstation to understand their application and to test their application. Actually, we have some photographic dilution experimental setup, hydrogen production setup by water splitting. Besides this, in Gujarat, we have some other facilities like X-30 facilities, ATS imaging, in nanomaterials and ceramic engineering department. So from some other departments, there are some other facilities. So by utilizing all these facilities and by sharing our facilities and expertise, we can conduct some research, which are okay for the time being. Not so bad compared. If you go back 5 years back or 10 years back, actually that time we have got nothing. But right now we have some facility so that we can do some authentic research on the field of nanotechnology. So I will just show you some results on our research based on perovskite materials. And this perovskite is very nice to look, and it's very popular structure, which is known as cubic perovskite, or it is called sometimes area of this structure. So after the mineralogist, Russian mineralogist, perovskite, after her name, actually, this name was given to us, and this was the original mineral, which is the perovskite, this sort of structure. This is a particular structure, actually,
And this perovskite is very big field actually, and we will show how can we prepare here perovskite materials from bulk to nanoparticles or nanomaterials and then nanoparticles. So this perovskite has some interesting properties. One of them is multi-ferroic. They have very good magnetic properties, also catalytic property. For my discussion, I will cover only these three types of properties, mainly the multi-ferroic property and the catalytic property. So one of the very common perovskite is multi-ferroic perovskite, and here it is called multi-ferroic because it has two ferroic order, either ferro or magnetic or ferroelastic or ferroelectric in the same phase. And one can be tuned by the others. So by electric polarization can be tuned by magnetic field, and magnetization can be tuned by the electric field. So this is called magnetoelectric property, and this is a discriminating property. And almost more than 5,000 papers are published on just a single material based on their multi-ferroic behavior. So this is a common multi-ferroic material, which is known as bismuth ferrite. Here you see the bismuth, the presence of bismuth, and it has iron is situated here in the corner, oxygen O6 octahedra, and it has a very spiral modulated steel structure. So this spiral structure actually cancels out its magnetic property, and eventually it becomes an antiferromagnetic material, and its antiferromagnetic temperature is around 643 Kelvin. So this is a distorted perovskite structure. By disturbing its structure or by modifying it by doping or by changing the synthesis rules and condition, by changing its state or morphology, we can actually tune the properties and we can observe the desired properties for our particular applications. So if you see here, we take a multi-ferric material and we tune it by doping, by inducing some dopants, that is gadolinium and titanium. And we found that for a particular doping concentration, actually, we've got almost 90% phase of this perovskite materials. And so for a particular doping concentration, which is called 10%, 10% doping concentration, we got a phase which is almost 99% was perovskite phase. So this phase identification was really important to go further, to lead it. And then we have taken its magnetic hysteresis flow. And if you look at here, this is the parent material, BFO. So this is antiferromagnetic. But when we doped it, we got a nice hysteresis flow at that center. So actually now it becomes a two-phase material, or the material with multi-domains. So one domain is antiferromagnetically aligned, which is dominating, and other domain is ferromagnetic. So this is an antiferromagnet and ferromagnet are aligned in the same phase, and this is the structure of their hysteresis flow. So if we take its polarized characteristics, then actually I will show some misconception here. So when it says their electric flow, we will always get that there is a loop, but this loop is not real actually. You look at the structure of this loop, and many times it becomes an artifact, right? Even a paper was published in Nature in 2008, and later on it was detected that this was the artifact. So James is a famous mathematician, and from the Cambridge, he first reported that if you take the loop of the cover of a banana, you will get an electric loop that is not real. So what is the way to know which electric loop is the real? So this is what we did in our laboratory, and we have worked many materials, and eventually we found one material. You see here, by controlling the leakage current of this material, leakage current is actually an indication of the defects. If it is highly defective material, it will show you very large polarization. That is not the actual polarization. So if it is leakage free, or you can make somehow by your synthesis condition and technique, it is leakage free, then you will get a hysteresis loop, which is almost saturated and concave shape you will observe here. So this is the way to detect whether your ferroelectric is true ferroelectric or this is an artifact. So more than 80% paper published in the different journals, they publish artifact, they don't understand exactly whether it is a full ferroelectric or not. So then I'll show in a couple of minutes what synthesis techniques we have developed in our laboratory. So we, from the physics background, and actually we always cared of the chemistry. What we did, we first
made some material by some bulk technique and made some pellets, prepared the crystal structure. Then we have a simple ultrasonic bath by using the ultrasonic energy, a very mild environment. We do some ultrasonic treatment for about 1 hour. Eventually, you can say that from the bulk material, we can get the nanoparticles. So how they look like? So this was the bulk. You see in the bulk material, they have nice crystalline planes, but this is bulk, right? So they are connected with each other. But if you do the ultrasonic treatment just for 60 minutes, it's very cost effective. Just 60 minutes ultrasonic treatment. Initially, it was 300 nanometer, then it's around 30 nanometer. After 60 minutes of ultrasonic treatment, we get nanoparticles of size around 10 to 15 nanometer. So the distribution was narrow and the reproducibility was 100%. So immediately reported in a good journal and it was published in 2014. Later on, actually, you feel that in this way, if you prepare nanoparticles, the field percentage is poor, around 40 to 50%. Then we go to the low temperature technique and low temperature hydrothermal technique. By using the low temperature hydrothermal technique, we try to synthesize the nanoparticles. And the advantage of this technique is that by using this technique, we can synthesize nanoparticles, which is at a temperature which is much lower than the conventional solid state reaction temperature. Conventional solid state reaction temperature is around 1000 degrees centigrade, but by this hydrothermal technique, by using the hydrothermal pressure, we can prepare nanoparticle just using a temperature of around 150 degrees centigrade. So compared to 1000 degrees centigrade, 150 degrees centigrade is very, very low. So how they look like actually? So while we're doing this research, we got a very interesting phenomena we observed. So there are two common phases of this material. One is perovskite phase and another is selenide phase. So can we see that until reaction temperature up to 160 degrees centigrade, you see that high intense peak is here, but below 140 degrees centigrade, 60 degrees centigrade, this intense peak shifted to the leftward side. So this is the perovskite phase and this is the selenide phase. Right? So just by a single technique, a single material, we can tune your phase by changing a small temperature of around 20 degrees centigrade. But the question was that this was not reproducible. Sometimes it forms, sometimes it doesn't form. So then what we did, we brought another ways. There again, we did some docking, and after docking, we can say that yes, until we use this, then 100% times we can fail. So immediately we reported it. 100% times we can successfully produce the selenide phase of this nanostructure. It is very easy to produce perovskite phase. It is very difficult to produce selenide phase because sometimes it forms, sometimes it don't form. But we found a technique. By using this technique, we can produce this selenide phase. And its reproducibility is not 99%. In fact, we cannot try anything confidently if it is not, the reproducibility is not 100%. So in this case, we got the 100% reproducibility. So this is what nanoparticles are involved here. Now, just 2 minutes I will show, or better I skip with the time. So one thing, one misconception, the same material we produced by hydrothermal technique, same material we produced by solder technique. You see here, this is the phase temperature dependent magnetic behavior. Here I see there is a nice phase transition, but here there is no phase transition. So the way it's thing is that how did you prepare in material? You have to know it very clearly. What phase you got from, what structure you got. That is very essential to identify. Blindly, we cannot do anything. The same material, it can behave in a different way depending on your synthesis condition and technique. Finally, for applications you see here, so our country is not just developed with lots of industries and water is being every day is being polluted. Our river is being polluted by antibiotics. So by using these nanoparticles, we have established a setup and we can successfully degrade this sort of antibiotic, this sort of pollutant, organic pollutants by using our nanomaterial. And it's a simple example, right? So titanium oxide is a very common catalytic material and it's very costly actually. So this is the performance of
titanium oxide nanoparticles P25, and this is the performance of our materials. So the catalytic efficiency of the material, by exactly taking the same condition we did it, and we found that the catalytic efficiency of the nanomaterials that we have synthesized in our laboratory is very promising. We also see that this is equally applicable for different types of antibiotics. We use two different antibiotics, one is ciprofloxacin and another is levofloxacin. Finally, if I go to the just one important thing is that what about the reproducibility? How much time we can use it, right? Many times we use the same material, you see there is not a very good difference in the degradation. But many times same material I can use the many times. That is actually very important for large scale production or industrial production of this material. And finally, I get my conclusion. We have established state-of-the-art facility and build up expertise for the synthesis of perovskite nanomaterials. We have investigated their structural, chemical, and physical properties. We have demonstrated the activation of these sintered materials for environmental remediation. And finally, I would like to acknowledge my students who did all the work actually, and my donors. And thank you very much. Then we have some questions for him. আমাদের একটা পয়েন্ট আছে কমেন্টে 81 এ আইপিএম এটা হলো ট্রেনিং টানেলিং মাইক্রো আরো আগে সেকেন্ড আমাদেরকে এসটিএম আসছে এসটিএম আছে এসটিএম আসলে একটু পুরো হয় ওটা সার্ফেসের উপরে আর এসটিএম সেটা ট্রেনিং সবচেয়ে পাওয়ারফুল হচ্ছে টিএম ট্রান্সমিশন মেথড তো ওইটা ম্যাটেরিয়ালের ভিতর দিয়ে যায় যাওয়ার পরে এনার্জি চেঞ্জ হয় আর এসটিএম হচ্ছে ভিতরে যায় যেহেতু এনার্জি মানে একটা রিফ্লেক্টেড আমাদের কাজগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন কি কোনো এগ্রিমেন্ট হয়েছে আসলে ওইটা হচ্ছে কি একটা ডিফারেন্ট কালচার দরকার ধরেন আমরা আমার মেইন পারপাস থেকে আমার স্টুডেন্টকে গাইড করা ট্রেন করা প্লাস হচ্ছে তাকে রিসার্চ শেখানো একই সাথে হচ্ছে আমরা একটু সাইন্টিফিক ম্যাথডে আমাদের কিছু কন্ট্রিবিউশন থাকে তারপর পাবলিশ করা বাট ইন্ডাস্ট্রির সাথে যখন কথা বলতে আসে আপনি জানেন আমাদের ওরা অনেক সময় আসে এখন এই নেটওয়ার্ক ওরা কিনে নিয়ে আসছে আমরা এগুলি সাপ্লাই দিতে পারি আমি যদি ওইটাও করতে যাই স্যার তাহলে আমার হচ্ছে স্টুডেন্ট আমার সেমিস্টার আমার সাবজেক্ট ডিগ্রি দ্যাট উইল বি হ্যাম্পার ডিগ্রি পড়ে আমাদের যে কয়েকটা কনসালটেন্সি করবে এই একটা এক্সাম্পল বলা হলো খুবই প্রমিসিং কারণ আমাদের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিও আছে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিও আছে আমাদের ইভেন ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিও আছে সেখানে যদি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট এই ফ্যাসিলিটি গুলো কাজে লাগানো যায় এটার উপর বেস করে অন্য একটা কোম্পানি দাঁড়িয়ে যাবে স্যার আমার একটা কোশ্চেন একটু আমি করতে যাচ্ছি যে আপনি যে লাস্টে দেখালেন ফটোফিকেশন লাস্টে জাস্ট হ্যাঁ তো এই যে আপনার যে টাইটেনিয়াম অক্সাইড আমরা জানি যে এটা তো আপনার এই আপনার যে পারফরমেন্স এনহান্স করেছে এটা তো আমার কাছে শুধু মনে হচ্ছে প্যারাসিটাইটের কারণে শুধু প্যারাসিটাইট করা ফটোগ্রাফি ডিফারেন্স ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমার রিকমেন্ডেশন রেটটা কত আমি এটাকে আটকে রাখতে পারছি সেকেন্ড হচ্ছে তার মর্ফোলজিটা কত স্মুথ ইউনিফর্ম মর্ফোলজি পাচ্ছে যখন এসে স্যার বুঝতে তো প্যারাসিটাইট মিক্সচার এটা কিন্তু অনেক ওয়াইড এটাও কিন্তু একটা ইফেক্ট ফেলতেছে এটাও আছে যখন একটা ফেরোলেটিক হবে ফেরোলেটিক যদি থাকবে এবং ম্যাগনেটিক থাকবে সেটা থাকবে ডেফিনেটলি এটা সেপারেশনটা অনেক হাই হাই যাচ্ছে টাইটেনিয়াম অক্সাইডের সাথে প্যারাসিটাইট লাগাই যখনই আপনি হেটারোজাংশন করবেন আপনার বৃদ্ধি পাবে তার কস্ট বেড়ে যায় যার কারণে আমরা চেষ্টা করি যত সিম্পল এবং কম এলিমেন্ট দিয়ে একটা ম্যাটেরিয়াল তৈরি হবে একদম প্যারেন্ট একটা সিম্পল ম্যাটেরিয়াল এটা যদি করতে পারি আমরা যখন মেটাল হেয়ার আমরা পাচ্ছি মেটাল হেয়ার খুবই সুন্দর হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রেঞ্জে
ট্রাইটেমাসে ডমিনেট করে। আর যখনই আপনি ভিজিবল লাইটে চলে আসবেন তখন আমাদের হ্যালাইড পয়েন্টগুলো অনেক ডমিনেটিং হয়ে যায়। তো এইটা হচ্ছে কি আমি কতটুকু কস্ট দিচ্ছি এবং কত মানে ইয়ে করা যায় অনেকভাবে। আমার মনে হয় আমরা প্রায় অনেক ওভাররান করে ফেলছি। নেক্সট প্রেজেন্টেশন